Our next presentation, which is forthcoming, actually two presentations from a plenary and a workshop. Star professor again in English studies in Russia and the world, and the name is Marklen Erikovich Konurbaev of Moscow State University, named after Mikhail Vasilyevich Lomonosov, our leading educational and academic institution. And Marklen Erikovich is also the leading expert of COSINUS Plus Translation Interpreting Company, which is very active. They come with workshops and organize fora all over Russia. It's been a great fortune for us to host Professor Marklen Erikovich Konurbaev at least 2 times here in Ufa, and those were memorable occasions and days that we still remember here in Ufa. And it's a blessing, Professor Marklen Erikovich, that you are joining us here at the Ufa Forum. Marklen Erikovich is noted for dedication because he graduated from the Moscow University. He stays there and up until now and connects several generations of very, very talented scholars. So we know that Marklen Erikovich was the postgraduate student with a great professor, Olga Sergeyevna Akhmanova and Tatiana Anatolyevna Komova, and Marklen Erikovich works with British, Americans, colleagues profusely. So wonderful that he is with us today. Dear Marklen Erikovich, we treasure our joint collaboration with you. Thank you very much indeed for your continued support of the American Bachelor in Ecology and the English language teaching community in Ufa and Bashkortostan, and we appreciate greatly you joining our ongoing forum here in Ufa. So your plenary is, it has a somewhat intriguing name, 3/4 of an hour, steps to make in becoming an efficient translator and interpreter. Welcome, the platform is yours. All right. Good morning, or rather good afternoon, dear colleagues. I hope you can hear me well, and my microphone works well, and you can hear me all right. Or do I need to make anything to improve my sound? Is everything okay? Can you hear me well? Okay, good. I see. I see that there are nearly 70 people present here, but I don't see your faces. Therefore, well, I can't imagine who's actually listening to me. I don't know. Maybe. If it is possible, I would recommend you actually switching on your cameras so that I will see actually your faces, and we could actually interact in a face-to-face mode way, while hiding behind the black tiles, which I think is not a very pleasant thing, which gives me an impression that that I'm speaking to the brick wall. So I'm not speaking to the brick wall. I'm speaking to living people, which is much more pleasant actually, rather than speaking to the brick wall. And especially if this wall is black, right? We have black tiles. I would probably recommend the organizers of Zoom to change the design of this. And so when we have black tiles, it will look like the brick wall. And in that particular case, I think there will be a very interesting little impression. All right. So I assume that most of the people who are listening to me right now are teachers, right? Teachers of... Absolutely right. And absolutely right, Marklen Erikovich. Therefore, well, therefore, I will try not to make my talk too theoretical. I will try to make it very practical, so that you would be capable of probably using some of the material that I'm discussing here today, also during your classes. Let us see what use will come with this, of all these things. I called my talk today as so I actually, it's a long time. We're going to stay here for nearly 2 hours, right? Listening to me, and therefore
I don't want to be just talking. I want to be interacting with you, and maybe, well, it will be an excellent opportunity to find some interesting devices and instruments for your own classes. Therefore, be prepared to be involved in a with me, asking questions and maybe suggesting some interesting turns and topics. Okay, let us see. Someone is talking simultaneously with me. I think it is Rima, right? Вячеслав Дмитриевич, I think ряд знаний вы можете, я не сомневаюсь, что вы его сами дополните, если будете работать вот в том аспекте, в котором мы с вами сегодня разбираем вопросы развития компенсации, и еще нам надо будет проговорить с вами о коррекции. Что должен уметь специалист? Прежде всего, уметь моделировать выполнение деятельности того или иного вида деятельности в условиях зрительной депривации. I believe this is related to our topic here, Marklen, so maybe we'll switch off the sound. Я выключил весь звук. Включите у себя. All right, that's switched on. I hope you can hear me now. Right. All right. So once again, so we're going to spend nearly an hour here together. Therefore, I hope it will be very practical. And since you're all check everything in the internet materials and do some exercises and do some work together with me. And I hope that even today or tomorrow, you will be capable of carrying it to your classes easily. All right, why do I call it 3/4 of an hour? I call it 3/4 of an hour because it's to a certain extent related to what Abraham Lincoln was saying once when he was asked, what is he going to do if he is given 6 hours to cut the wood, to cut the oak? And he said, I'm sure you know this, this phrase. He said that I will be actually preparing my axe for 4 hours. So 4 hours is the preparation of the axe, actually, and this is very important, right? When you are preparing for the class and you are preparing to bring the students to the desirable condition, professionals, you must yourselves prepare very well. And you know, very often we have a confusion about our own level and suitability for the profession that we are preparing our students for. I mean that very often we hope that when our students graduate from the university and they will go and work at some very important positions. And I would recommend you very often to think of yourselves in this, at this point, and thinking, will you be capable of doing very much the same things as the students? Your students would be expected to do, for example, interpreting somebody's online during conferences, making presentations, writing books. And these things turn out to be very, very difficult. And teachers very often either underestimate the importance of these products that you need to prepare, need to be ready with by the end of your terms. And as a result, you conduct your classes in this entertainment fashion rather than in a serious professional fashion. And students very often are accustomed in the university to entertainment rather than professional work. Raise up your hands, those if you agree with me that most of our classes are rather entertainments rather than professional workshops. Entertainments rather than professional workshops.
And I insist on transforming our entertainment classes into professional workshops. It means that you give your students the warning at the very first moment when they enter the classroom that now we're going to work very seriously, not to, they should not be prepared to be entertained by you. It should not be lively and joyful and so on and so forth. It should be serious. And when I say serious, I mean the following. When we are preparing for interpreting or translating at a high level, very often your level should be so serious that people can exchange state important ideas. Sometimes they're discussing money, sometimes money issues, sometimes they're discussing business issues, sometimes they're discussing civilizational issues. And these things are very, very important. May I ask you very simple questions before I continue? A question from my own experience. Once I was working as an expert for the High Court of London, and I was supposed as an expert to give a judgment of the word must. It seems to be pretty obvious. Must is a modal verb for the expression of obligation, right? But the question of the judge was very unusual to me. And he said, are there cases, he said, when must is not obligatory? I say, that's very unusual. That's a very unusual question, right? And I was wondering why this question arose. And there is a line in the contract which says the following: Party 1 must pay $7 billion to Party 2. Simple phrase. Party 1 must pay $7 billion to Party 2. Can you imagine that, depending on my answer, one side of the agreement will have to pay $7 billion to the other side, depending on my answer? Just think of that. That at that very moment, when this question is asked, $7 billion are on your hands, on the hands of the interpreter and translator, just on that very moment. And of course, actually, I felt that my feet were cold, and my hands were cold, and I was nearly losing my consciousness, because when I suddenly realized that the question is so important. Okay, what would your answer be? I wonder, what would your answer be? You would understand that it may seem trivial, and during the classes with the students, you should not pass these matters lightly, but you should teach them to get out of these situations. And even if it takes time, it's good that it takes time. You should, but I recommend you to go very, very slowly during the classes, actually, and work on such situations. Okay, is there any answer that you can provide right now? Okay, you're most welcome to suggest an answer. It would be very interesting. So the question was, is must obligatory? Does must express obligation? Is there any one-way definition for the verb must in this context? It's just part of the contract, part of the agreement. Party 1 must pay $7 billion to Party 2. Simple, right? Okay, any ideas, colleagues? I want at least one idea. Maybe someone can suggest anything. Yes, dear participants, raise your hands and we'll connect you with the presenter and with the audience. Mm-hmm. Anybody will venture to give to get the feet cold? Right. Yeah, you can switch on your microphones and suggest an answer. If you think that there is no... Are we seeing anyone? So no one dares to answer, to provide an answer. Well, I can give you the answer, but I will find it more interesting if we just
discuss it briefly, right, between us. Dear participants, we have plugged you in with the sound, so please speak up. It's a very intriguing question. Every chance you can get these 7 billion pounds. Right. Okay. Уважаемые участники, каждый может включить микрофон, чтобы ответить на вопросы и поучаствовать в конференции. Ну, давайте я поспрашиваю кого-нибудь. Вот Марат Хабибуллин. Well, from your point of view, do you think the verb must here is definitely obligation and expresses obligation? And I should say to the judge in the High Court of London saying, well, I don't have a trace of a doubt that party one must pay $7 billion to party two. Okay, thank you. Asking me. Okay. I'm very pleased to sit here. All right. It is so cool. Like every young man say. I think that it is that it means. You want to hear from me translation? Yes. I want you to answer the question. If I actually translate it into Russian, it will sound approximately like this. Действительно ли вы считаете, что сторона 1 договора должна выплатить стороне 2 $7 миллиардов? Просто, то есть выражает ли глагол must в данном случае однозначно долженствование, потому что от этого зависит. Судьба, да? Это зависит, от моего ответа зависит. Заплатит ли первая сторона второй стороне $7 миллиардов? Непростой вопрос. Вы потом до конца жизни спать не будете, если вы неправильно ответите. Так. Ну, я в юридических законах не силен, к сожалению. Здесь вопрос в глаголе. Must. Должен ли, да? Must be. I think it is right. So you think, so your answer will be one way. So party 1 must pay $7 billion to party 2, right? So there is no other question. There is no opportunity. Петр Анатольевич, а вы согласны с этим? О, сейчас меня слышно, да? Да. Yeah. Too much responsibility. Well, I guess mass is more about what this party feels about this agreement. If they feel it's all right, they pay. If they feel it's not all right, they don't pay. So that they should probably have used a different model here still. There is a very curious answer. It's what you suggest. Well, is it possible to use must in documents? Like that's the key thing here. Exactly. So what you're saying is important. Okay. Let me not torment you, but I will focus on the answer that I produced. And I said that the verb must in this particular case is ambiguous. So I said to the judge that the verb must in this document is ambiguous. You may say, well, that's impossible. Must expresses obligation. And yet I say that the verb must in this context is ambiguous. And I say it's ambiguous due to the following reasons. I decided to find a case where the verb must does not express obligation, but expresses something else. Imagine the following situation where there is a group of alpine skiers or mountain skiers, for example, go high in the mountains, and they have the leader of the group, and the leader of the group says that, say, guys, friends, we must meet here at this spot at 5 o'clock in the morning, right? And he says, we must meet here at 5 o'clock in the morning. Is it obligation? When the leader of the group tries to arrange to organize the day, to build the schedule of the day, and while building the schedule, organizing the schedule, he says, well, we must finish our exercises by 2 o'clock, and we must be here at 5 o'clock. It's not obligation, right?
It's planning. It's planning. It's not that someone is obliged to be here at 5 o'clock. It's like when we're saying in Russian even, так, мы должны закончить в 5 вечера. Мы говорим, мы должны закончить в 5 вечера. Означает ли это, что мы обязаны закончить в 5 вечера? Вот вы собираетесь там писать какую-то книгу или документ, вы говорите, мы должны закончить в 5 вечера. Но это же не значит, что мы обязаны закончить в 5 вечера. Даже если мы скажем, что мы обязаны закончить в 5 вечера, контекст в данном случае предполагает просто жесткое планирование и больше ничего. Это не обязательство. Это не обязательство. Это планирование. And then I say to the judge, so that was my first point. My second point was it's a contract. And since it is a contract, the verb must is a very unlikely verb to be used in documents like that. And for the expression of obligation, I would rather use the word shall, the verb shall, like saying party 1 shall, you shall pay $7 billion to party 2. And then to make my judgment even more profound, I say to the judge, I say, probably this document was inaccurately made, and I make a judgment, I make my preliminary judgment that this was probably a draft of the document. Not the final version of the document, but the draft. And he said, can you prove that? Can you prove that it is a draft? I said, the first indicator that is a draft was the usage of the verb must. It just was the indicator. And then I went back to the beginning of the document and I found some punctuation mistakes, some orthographic mistakes and so on and so forth. I say, here is the proof that normally the agreement and the contract is usually free of all those typos and small mistakes and so on and so forth. As a result, the judge accepted my point of view that the verb must in this document is ambiguous. And party 2 was not supposed to pay $7 billion to party 2. So I was saved, party 1 was saved, and party 2 felt very unhappy because of that situation. But the judge was very happy. So my judgment of an expert was that the phrase is ambiguous. Why do I begin my talk today with this case? I'm giving you this case because this should be as a sort of a, I wouldn't say slogan, but as a sort of a benchmark for the quality of the classes that you conduct for your students. I understand that they will probably be unprepared to spend many hours working on a single phrase or on a single word. They would not be prepared for that, and they will feel bored after that. But it is your responsibility as teachers to teach them to be very painstaking and working with individual words and phrases for a long time, assessing the quality of different words for many hours, returning to the same words and phrases again and again. And you should not let them go up until the moment when they actually resolve the task. And if somebody is unprepared, for example, you send the students away. All right, let me move to some more profound material where I show my students how to work with the text more painstakingly. I take as an example first, Hamlet's monologue, to be or not to be. Can you see my screen right now? All right, so let's take this, this famous monologue. To be or not to be, that is the question whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. Okay, let me show you how I work with this monologue in the classroom so that they would be taught to work very attentively with the vertical plane of the text, not horizontal, but vertical plane. I'm trying to explain to my students how I connect the lines between each other, forming the sense. Maybe someone would ask you, would like to be sort of my partner here, and I would like to conduct a dialogue with someone. Петр Анатольевич, а вы не против, если мы с вами просто это пообсуждаем сейчас?
вживую. Мне кажется, что это будет замечательно. Вы просто включите свой микрофон, так будет нагляднее. Петр Анатольевич probably is busy, he cannot. Can you? Так, по-моему, получилось, да, All right, let's just talk. Let's imagine you are my student in the classroom. I'm sorry. I hope this is not too humiliating. That's no. Okay, so when I take this monologue for my class, I say to myself, I want to teach not just the words, but I want to teach how words are connected in the text to form the new meaning. That's what I'm doing. And therefore, the first question that I'm asking, see any clear statement of the problem in this monologue? Any clear statement of the problem? Is there any place in this monologue, in this soliloquy, where the problem is formulated very, very clearly? Naturally, the first line, right? Yeah, but still, that is the question. Kind of rhetoric in a way. Yes, rhetorical in a way, but I would say to you that this is not rhetorical, but this is really the forming of the problem. I say, okay, the next question is, do you find anywhere the answer to this question and the clear statement that the question has been answered? That's meaning I give it to them as a sort of a riddle, right? They need to resolve. It's a puzzle they need to make and show me the logic of answering this question and how every line is related to the first line, where it is where the problem is stated very, very clearly. All right, what do you see? I say, like in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. What is weather in the second line, and what is it related to anything before? If I take it's kind of reformulation in a way, like two opposite things are taken, but from different perspectives. Exactly. So when I say to be or not to be, that is the question. Okay, I understand. I take it as a question, and then I say that is general, the right. most general question, and then come like particular. Exactly. Questions. Exactly. Very, very true. Thank you. So the word weather is related to or. Weather is the same as or in the previous. So this. And that's it. Very. To be or not to be, this is the question. Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune is related to what? So these two lines, logically related to what? Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, it relates to be. To be, to the first line, So it's interesting that I say to my students, line 2 and line 3 is the same as just a single word, to be. Why so? Because of weather. All right. Then we have or. Again, or, it again relates to or in the beginning. So it's like not to be. Exactly. To take arms against troubles by opposing and them is not to be. Well, this makes me very happy at this very moment. And I asked them a question. Could you explain why to be nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune is to be, and why taking arms against a sea of troubles is not to be? Can you give me your logical judgment? Why is it so? It's like you follow or you fight, you agree or you disagree. It's like a conflict of stay or fight against it, something like that. Right. So to be, I think, refers to the prince, right? He's the prince of Denmark. And so the prince of Denmark, he needs to be, right? He needs like social role.
Right, a social role. Therefore, Yeah. he asks a question, to be or not to be, it means to be the prince or not to be the prince. In this situation. And if it is so, he says, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, it's a very good behavior for the prince, right? Yeah. Modestly, solemnly, serious. Right? And in this case, he would be to be. He says, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, but then comes not to be. Not to be means not to be the prince. And if he's not the prince, he takes arms against a sea of trouble, and by opposing ends them. So if he goes around the palace killing people, right? And why is he killing people? He's killing people because he would be killing people because he knows that his uncle killed his father, right? Yeah. Therefore, well, it is right. Do you think he gets any answer to this question when he says to die to sleep? Is this the answer, or what is that? What is the meaning of this next line, to die to sleep? I think maybe it's avoiding answer. It's like exactly. It's yeah. The third answer. The third alternative. It's an alternative. It's an alternative, right? So on the one hand, he doesn't want to go around quietly, right? On the other hand, he doesn't want to fight. Yeah. He wants to find some sort of excuse, and this excuse is to die to sleep, no more. He wants to complete this this self-acquisition, and and by sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is there too. Could you find any relationship between these two lines, and the lines that precede that? He says, and by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. What would be the possible answer? Look, don't you think that heartache refers to suffering in the mind? And thousand shocks refer to taking arms. These are the same things. These are the same things. Isn't it wonderful that he's actually excusing himself by saying that I will sleep, and by sleep we end the suffering in the mind, and also we'll end the thousand natural shocks that flesh is to. So as a result, we see, and then he says, "'Tis a consummation devoutly to be wished." What is the meaning of the word consummation? Kind of solution for him. Solution, exactly. Now look at the position of the word consummation. Solution or answer. Isn't it related to the first line? And when at the end of the first line we have the word question, consummation. So question, answer. We see logical structure. So it's a dialogue, it's not a monologue. It is mistakenly treated as a monologue. And then he says, "'Tis a consummation devoutly to be wished, to die to sleep." So to die to sleep is his answer. And as a result, well, after we have made this judgment, we begin reading this monologue out loud, trying to highlight the main points of this monologue, the logical structure, in such a manner that students would see it very clearly. And I insist that in the oral performance, they would make this presentation of the logical contrasts very clear. It will be approximately like that. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer
the slings and arrows of outrageous fortune? Or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them? To die, to sleep no more. And by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. So I showed you a fragment of the class. And this is only one example where my students are taught to resolve linguistic riddles, which very often are very, very difficult. And it requires not just learning words, but it requires logical thinking in the class. Because if they don't do it, they cannot render messages. They can communicate. They can only produce chains of words, which is mistaken. So this is the first approximation, the first step to something that I would call the communicative basis of our profession. So the communicative basis is delivering messages rather than translating words. That's important. Delivering messages rather than translating words. You see, very often our students are taught to focus on either grammar or vocabulary. Either grammar or vocabulary. But the fact is that in our real life communication, we communicate differently. We do not communicate, we are not focusing on grammar in communication. Would you agree that at this very moment when I'm talking to you, I'm not thinking of grammar at all, I'm just talking. And и в русском языке, когда мы с вами разговариваем, мы не сильно задумываемся о грамматике или задумываемся о значении отдельно взятых слов. У нас немножечко по-другому работает вот эта коммуникативная модель в голове. Как же она работает? На чем мы сосредотачиваем свое внимание? Она работает феноменологически. Что это такое? То есть я вам что-то говорю, а ваш мозг вне зависимости от вас реагирует. Мы сейчас проведем коротенький, простенький эксперимент. Я вам назову одно слово, одно. Но вы должны сказать или написать на бумаге у себя ровно то, что ваш мозг нарисует мгновенно, в ту же секунду, мгновенно, не думать. Я говорю вам, яблоко. Вы что-то себе нарисовали сейчас, чтобы просто не терять времени. Я уверен, у кого-то в голове возникло зеленое яблоко, у кого-то красное яблоко, у кого-то откусанное, у кого-то на дереве, у кого-то нарисовано на листочке. У каждого возникло свое яблоко. Понимаете? Свое. Любопытно. Потом я вам говорю другое слово. И посмотрим, что будет у вас в голове. Apple. Я уверен, что у очень многих из вас в голове появилось вот это. Возможно. Но не яблоко. Да, вот именно, вот Алсу правильно говорит. У многих появилось вот это. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в реальной коммуникации у нас нет времени думать о грамматике. И нет времени думать о семантике слов. Наш мозг реагирует гораздо быстрее, чем ваш аналитический центр в голове. Гораздо быстрее. И что любопытно, коммуникация ваша строится не на грамматике и не на семантике слов, а коммуникация строится вот на этом самом. Вы говорите, и кто-то в ту же секунду, у него нет времени подумать, он уже живет в той реальности, которую для него создал мозг в ту же секунду, в этот момент времени. Now my question is, do you teach your students to communicate on the basis of these things? Do you teach your students to communicate in the proper sense of the word and not just building bricks of grammar and semantic units? How do you do that? Well, the simplest thing to do that is to make them retell texts on the spur of the moment. When you show them a certain text and you ask them to retell it. Okay, let me ask you to do
to conduct an experiment right now with you. I will show you a certain text and I will read it to you. And then without any analysis, you will tell me what your brain gave you as a picture. I might ask somebody to help me right now. Is anyone willing right now to work as my assistant? I will recite a text to you and your task will be just to retell it to me. That's it. No big deal, just retelling, just a short text. It's not a simple text. I will show it to you on the screen. And yet, I would want to make sure that you can understand everything. Вячеслав Дмитриевич, ну, кого мы попросим побыть моим ассистентом? Петра Анатольевича уже неловко спрашивать, может быть, кому-то предложите из коллег? Не слышу вас. Так будет просто интереснее. Здравствуйте, Mirjana. Would you like to support Marklen Erikovich with the text? Yes, I agree. Yeah. Also, right? I'll hear your name only as also, so that's right. Okay. Also, I will show you now the text on the screen. I will read it to you slowly, and the idea is that you just follow me, and then when I finish, without waiting, begin retelling it to me immediately. All right? Just immediately, without any thinking. Okay. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. When the sun, or the light, or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. And when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken in the fountain, or the wheel broken at the cistern, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher. All is vanity. Okay, Elsa, you can tell me what you... Yes, I start to tell him. So I understand that one man is very tired of living on the earth, and he prays the Creator to give him a rest. Mm-hmm. And he is not young. Mm-hmm. Maybe he is remembering his youth, Mm-hmm. his younger years of living, and at the end of his pray to the Creator, he says that everything, all is vanity, so all is vanishing in this world, and everything is getting to the dust. All right. Thank you. Thank you very much. That was a very good attempt. But I will tell you the following: that the real meaning of this text is hidden behind certain stable phrases
that are very typical of the ancient Jewish culture, because this text is taken from the Old Testament of the Bible, and therefore it must have some sort of a secret meaning behind it. And let me show you now on the screen what it is, and then I will tell you how I use it to teach my students a slightly different aspect of communication. The beginning is pretty simple, right? Remember now thy creator, remember today your creator, while you're still young, while the evil days have not come, when you say you have no pleasure in them. So while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, it means while the sun or the light or the moon are still all right, good in the sky and in good condition. Nor the clouds return after the rain. It means that, well, the sky always stays blue. And then he describes here the evil days. Он описывает злые дни. Давайте посмотрим, как он их описывает. Смотрите. В дни, когда задрожат стерегущие дом. When the keepers of the house shall tremble. Ничего особенного. Когда задрожат стерегущий дом. Казалось бы, ну что есть такого? Задрожат стерегущий дом. Кто такие эти стерегущие дом? Кто эти такие? Что это за люди? Почему эти дни плохие? И почему, так сказать, дни, когда дрожат стерегущий дом, плохие? Okay. Then I read the next one. And the strong men shall bow themselves. И согнутся мужи силы. Интересно. Strong men shall bow themselves. Что это за такие страшные дни, когда подогнутся мужи силы? Согнутся. Ладно. Вопрос остается не раскрытым. Дальше. Grinders cease because they are few. Ну, grinders это мелящие, да, тот, кто мелит. Жернова. Потому что их немного осталось. И перестанут молоть мелящие, поскольку их немного осталось. And those that look out of the windows be darkened. А те, кто смотрят из окон, потемнеют. Ну, муть какая-то, правда? Читаю 3 стих, просто какая-то муть. В день, когда задрожат стерегущие дом, когда согнутся мужи силы, когда перестанут молоть мелящие, поскольку их немного осталось, и когда потемнеет глядящие из окон. Ну, муть. Вы согласитесь, что это непонятно? То есть, условно говоря, здесь можно придумать все, что угодно. Ладно, дальше. And the doors shall be shut in the streets when the sound of the grinding is low. Муть продолжается. То есть двери закроются на улицу, когда станет глухим звук жерновов. And he shall rise up at the voice of the bird. И он поднимется на голос птицы. And all the daughters of music shall be brought low. И все дочери пения замолкнут. Ну, ничего не прояснилось. Еще более мутно. Ничего не прояснилось. Прям ужасно. Но ключик там есть один. Один маленький ключик, и все сразу станет известно. Один ключик. И студентов этому ключику надо учить. Если они смогут этот ключик вот так вот вставить в скважину, откроется все. Сейчас вам покажу. And when they shall be afraid of that which is high. Понятно. И когда они будут бояться высоты. And fears shall be in the way. И страхи появятся. And the almond tree shall flourish. Но это в довершение всего. И зацветет миндаль, да? Оказывается, злой день это тогда, когда цветет миндаль. Но это вообще просто ужасно. Какая-то череда загадок. And the grasshopper shall be a burden. И отяжелеет кузнечик. And desire shall fail. И пропадет желание. А дальше because. Понимаете? Because. А дальше вроде бы как бы логическая связка, объясняющая почему. Because man goes to his long home. Потому что человек отправляется в свой long home. Кто это long home? Еще нужно подумать, что это за long home. And the mourners go about the streets. И плакальщицы ходят по улицам. Вот, оказывается, какие злые дни. Вот, оказывается, почему. Or ever the silver cord be loose. То есть серебряная нить развяжется. The golden bowl be broken. Золотой кубок разобьется. And the pitcher be broken in the fountain. И кувшин разобьется. And the wheel broken in the cistern. И колесо разобьется. Then shall the dust return to the earth as it was. Что-то начинает открываться. И тогда, сказать, прах вернется в землю, как и было. And the spirit shall return unto God who gave it. А дух вернется к Богу, как и было раньше. Vanity of vanity, says the preacher. All is vanity. И, конечно, ключевой вопрос, а почему это vanity? Почему все, что описано выше, это vanity? Ну, вообще, одна череда загадок.
Ну, есть у вас хоть какое-то предположение, как эту череду загадок разгадать? Одним ударом. Одним единственным ударом это все разгадать можно. Одним. Одним единственным правильным предположением. Ну, кто ответит правильно, получит от меня маленький приз. Можно я попытаюсь ответить? Давайте. Я думаю, что здесь описывается то, что Бог дал и Бог взял, одним словом. Ну, спасибо за предположение. Я хочется услышать еще ответы какие-то коллег. Death has come. Ну да, death has come, да, дорога к Богу там, и так далее. Но я вам одно скажу, что это описание, такая подсказочка, это описание очень конкретное, оно не абстрактное, оно не метафорическое, оно не философское, оно очень конкретное, прям очень-очень конкретное. Это все равно как описывать дерево, стоящее у вас во дворе. Может, это связано с временем года как-то? Ну, если вы объясните, как это связано с временем года, я не вижу. Ну, вот указание на цветение. Тут у меня текст очень маленький, сейчас я... Так. Ну вот, сейчас поищу. Но вот есть, почему такое ощущение появилось. Ну, дам кому-нибудь еще одну попытку, а потом не буду вас томить, дам ответ. Кто-нибудь еще предположит что-нибудь? Ну, подчеркиваю, это очень конкретная вещь. Очень конкретная. Кто-то написал, что-то сейчас посмотрим. Может быть, это дождь? Дождь. Давайте я вам подскажу, а может быть, кто-нибудь сразу начнет толковать на основании моей подсказки, что сказано в этом тексте. Я вам говорил про маленький ключик золотой, который... Это не явление природы, это не описание чувств. Ну ладно, подсказка моя... Сейчас посмотрим еще третий там вариант. Песня. Нет, это не песня. Это не песня, не явление природы, не описание чувств. Ну ладно. Смотрите, одна единственная подсказка раскроет смысл всего куска. Одна единственная. Здесь описано тело старого человека. Здесь описано тело старого человека. Тело. Теперь попробуем. Вот, может быть, Юлия Фатахова, я не знаю вашего отчества, уж простите меня, я читаю только то, что написано на экране. Давайте просто попытаемся вместе с вами. Как вас по отчеству? Я не знаю. Юлия Алексеевна. Можно Юля? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну хорошо. Вот посмотрите. Давайте попробуем вот с этой точки зрения толковать это. Значит, наступают злые дни. Что же это за злые дни? Какие дни? Вот мы их и дальше описываем. In the day when the keepers of the house shall tremble. Когда задрожат стерегущие дом. Что же это? Когда задрожат. Что у старого человека дрожит? Ну, руки. Естественно, руки, да, руки. Keepers of the house. Keepers of the house. Они дрожат. Дальше. And the strong man shall bow. Голова. Нет. А что подгибается? And the strong man shall bow. Колени. Strong man. Плечи. Нет, это же ноги. Колени, ноги. Ноги, да. Конечно. Дальше. And the grinders cease because they are few. И перестанут молоть мелящие. Это что? Это про зубы, да, про челюсти. И перестанут молоть мелящие, ибо их немного осталось. Ну, конечно, это зубы. И далее окна, это про глаза. Конечно, про дальше. Зрение. А дальше вы сами. And the doors shall be shut in the street when the sound of the grinding is low. Уши. Дальше проще. And he shall rise up at the voice of the bird. Ранний подъем у стариков, да? Старики рано просыпаются. Да. Все верно. And all the daughters of music shall be brought low. Голос, то, что голос садится. Грубым, да, низким. Становится дряхлым. Also, when they shall be afraid of that which is high, старики боятся высоты, потому что неустойчивая походка. And fears shall be in the way. И страхи везде по дороге.
А дальше идет сложно. И зацветет миндаль. Миндаль — это какой-то символ же. Вы же сказали, что это древний текст библейский. Но он может быть вполне, так сказать, вот Петр Анатольевич предполагает, вы написали седина. А седина где? Где вы видите седину? Может, какие-то аналогии по цвету или по вот, изменению. В принципе, изменение зацветет. То есть было одно, стало зеленое, было молодое, а стало вот зеленое. Это верное предположение. Это верное предположение. Дело в том, что миндаль цветет зимой. Миндаль цветет зимой на Ближнем Востоке. А цветет он, ну, я сейчас попробую вам открыть какой-нибудь, сейчас верну этот текст, но я сначала попробую открыть картинку цветения миндаля. Вы видите мой экран? Да? Миндаль цветет розовым цветом. А вот мы сейчас посмотрим, каким он цветет. Вот есть такой миндаль, а есть, ну, если взять ближневосточный миндаль. Ну, вот он. Видите? Цветущий миндаль. Белые цветы. Да, и вот он, цветущий миндаль. И зацветет миндаль. Что мы видим? На голых ветвях, без листьев, маленькие белые цветы. На голых ветвях, без листьев, маленькие белые цветы. Итак, получается, что зацветет миндаль. Это вот, по всей видимости, седина, как вы правильно предположили, Петр Анатольевич. Дальше. And the grasshopper shall be a burden. Ну, это более прямолинейно, более понятно. Уже гибкость пропадет, да? Былая. Так? Да, да. Desire shall fail тоже понятно, мне кажется. Да, пропадет желание. Значит, because man goeth to his long home. Это что? Ну, видимо, потому что человек оканчивает свой жизненный цикл и к небесам обращается, long home. Отправляется в свой вечный дом, да, отправляется в свой вечный дом, and the mourners go about the streets. Ну, здесь уже как-то понятно, да. Да. Развязалась серебряная нить жизни, the golden bowl, то, что собирал в себя все золото, все блага и так далее, все это разбилось. The pitcher broken at the fountain, больше ничего от жизни не получить, раз черпака больше нет. And the wheel broke, сердце остановилось, потому что dust returned to the earth as it was, прах вернулся в землю, как и было. В землю, да. Spirit shall return unto God who gave it, vanity of vanity, says the preacher, all is vanity. Ну вот мы разгадали одним махом тайну древнего текста. So we found the resolution to that. Okay, before I move on, may I ask you to interpret in this connection, in the connection with the almond tree, the following statement that I read in Толстой's «Хождение по мукам». Художник поднимает бокал и произносит фразу, глядя в глаза юной девушки, которая сидит напротив. Это важное замечание. «Я пью за цветущий миндаль». Ну скажите, что это означает? Пью за старость, что ли? Это было ожидаемо, но это не про то. Это было ожидаемо, но это не про то. За красоту, за цветение, за пору цветения. Видимо, здесь, мне кажется, здесь немножко другой смысл уже. Понимаете, в одной культуре миндаль цветет на дереве, а в другой культуре миндаль едят. В другой культуре миндаль едят. А в одной культуре, так сказать, цветочки миндаля белые, а в другой культуре цветочки миндаля розовые, пылающие розовые. За что пьет художник? Вы говорите, он, наверное, пьет за эту цветущую деву. Абсолютно верно, за ее пылающие щеки. Она смотрит на этого художника, будучи влюблена в него. И щеки ее пылают от этой любви. И я пью за цветущий миндаль, это, так сказать, казалось бы, тот же самый референт,
цветение миндаля, но смыслы совершенно другие. All right. What do I want to draw your attention to, and what you should be doing in the class? You should be creating riddles for your students for the resolution, like the riddles with to be or not to be, and the cultural riddles. The cultural riddles, like here, for example, it's very important to be able to resolve them in a certain way so that they would be capable to find the best variant for communication. For example, they come across a situation where they need to say, хотели как лучше, получилось как всегда, например. И вот они должны перевести эту фразу. Хотели как лучше, получилось как всегда. For example, well, we teach them to communicate. This means that we need to give them an idea how to render the same idea, not to translate words, but to render an idea. Because without this idea, communication will not happen. Can you suggest anything how to render this simple line in the English language so that idea would be rendered, not just words? Because if you just translate "хотели как лучше, получилось как всегда," will not work. Give me your variants, please. Once again, I'm insisting that it would be the communication of the idea. Well, it's one of the popular phrases, and is usually rendered like, "We did the best, you know the rest." This is not my translation. I just know this variant. The translation made by Paul Ruslanich Palashchenko. That was his invention, actually. Thanks to him. So you communicate the idea, right? You are not rendering the word-for-word translation. This is the idea. And you, right, and you actually draw the attention of the students to this fact, and you try to make them render the same thought in many different ways. How to do this? How to achieve that? My practice in the university is the following. They need to make their synonymic tables throughout the whole year. It means that I make them write all possible words and phrases in 5 different variants in English, and they should have at least 5 different variants in Russian. And I check it like that. It's not that I go around the class and ask them to show me their notebook. No, I'm not doing that. But I'm saying that I can ask you at any moment during the class to provide to me a synonymic phrase. And if you don't answer, you will get a decrease in your rating in the class. You will get a poorer mark at the end of the semester. For example, well, I'm saying, well, we are all, yesterday we had a lecture by an outstanding Professor John who came from the University of New York, for example, Columbia State University. His delivery was just wonderful. We were all mesmerized. And then I say, could you please give me 5 synonyms for the word mesmerized? 5 synonyms for the word mesmerized in English. So the lesson stops at this very moment. And we begin spending about 15 minutes thinking how this word could be rendered in English in 5 different ways. Okay, give me your variants, please, right now, for the word mesmerized. 5. English variants. 5 English words for that. Hypnotized. Hypnotized, all right. What else? 1. Charmed. Charmed, all right. But they could be... Fascinated. Fascinated, all right. Hypnotized, charmed, fascinated. What else? Obsessed, admired. Admired. Not astonished, rather. No, astonished belongs to a different category. And then I ask you right now to give me 5 Russian synonyms for the same word. Очарованный, загипнотизированный. Ну, вряд ли загипнотизированы в русском языке, правда? Мы же не скажем, что вчера приезжал профессор из Нью-Йорка, мы все были загипнотизированы. Ослепленный. Да, ослеплены. Завороженный.
заворожен, да, заворожен, да, хорошо. Так, очарованный вроде сказала. А может, увлекшийся еще? Увлечены? Нет, вряд ли. Ведь mesmerize — это именно... Покорены. Нет, вам нужно искать синоним, да, ошеломлены, да, хорошо. Это синоним к слову быть завороженным. То есть это соединение двух оттенков, соединение оттенка там действительно гипноза и очарованности. Это вместе. Но я проверяю это не только путем такого внезапного опроса во время занятий. Моя проверка еще в другом. Я запрещаю моим студентам делать озвученные паузы в речи. Совсем запрещаю. То есть, когда они отвечают, они должны отвечать так, как будто бы они специально заранее готовились, и как будто бы они читают сводку новостей. Вот я сейчас говорю с вами и стараюсь говорить таким образом, чтобы не было в моей речи никаких пауз. То есть я не позволяю себе сделать паузу, подумать, остановиться. Я себе это запрещаю. И я своим студентам запрещаю это. И как только я замечаю, что они начинают мычать во время ответа, я говорю, это показывает только одно, что вы не готовы со своей табличкой синонимов. Потому что вы каждый раз занимаетесь поиском, подбором слов, вместо того, чтобы опираться на уже найденные цепочки синонимов, которые есть в вашей голове, готовые. Если я попрошу кого-нибудь из вас сейчас, ну, любого человека, буквально в течение 1 минуты рассказывать нам здесь, всем сейчас, о чем-то, что вы хорошо знаете, но запрещается делать озвученные паузы. Запрещается говорить, как бы это сказать, запрещается. Считайте, что вы сейчас должны в течение минуты, пускай по-русски для начала, потом по-английски, что-то рассказать. И обязательно нужно продемонстрировать способность гибко подбирать синонимы в тех словах, где вам трудно. То есть приходит в голову какое-то слово, возможно, оно вам не очень нравится, возможно, оно не очень подходит, и поэтому вы вместо этого слова в ту же самую секунду подставляете другое слово, синонимичное, которое не позволяет вам раствориться вот в этом мычании, блеянии, которое так портит общение. Ну, кто хочет попробовать? 1 минуту рассказывать, неважно о чем. Совершенно, так сказать, вот о банальных вещах можно говорить. Как приготовить плов, как приготовить парамачи, как сшить платье, как добраться не знаю, из одной точки в другую точку, как переплыть реку Волга и так далее. Вот кто-нибудь один, пожалуйста, попробуем. Вы увидите, насколько это сложно. Попробуйте сейчас просто 1 минуту говорить ровно, без единой паузы. Вам это важно сейчас, вот пока мы, условно говоря, вот в таком находимся педагогическом коллективе, здесь нет студентов, наверное, но поэтому нам важно самим это ощутить, чтобы понять, а как это в аудитории будет. Как студенту это будет сложно достигнуть такого уровня. Ну, кто хочет попробовать? Давайте. Но не стесняйтесь, коллеги. Вообще, вот это вот ощущение, что я сижу на Олимпе, и я должен быть идеален, поскольку я учитель, оно, так сказать, не годится совершенно. Все мы делаем ошибки, как и студенты. А вот это вот чувство ложное, что, сказать, что как же я сейчас опозорюсь, никто не... Все мы можем опозориться, я могу опозориться. Ну что значит опозориться? Опозориться значит, не справиться с какой задачей, ничего страшного, по 2-му разу пойдем. Петр Анатольевич, рассказывайте что-нибудь в течение 1 минуты. Я почему-то так и думал. Я расскажу о педагогике удивления, так как это моя любимая тема. И я рад, что у меня есть еще 1 минута для того, чтобы высказаться на этот счет. Я говорил об этом сегодня 40 минут, значит, получается, что я буду говорить об этом 41 минуту. Педагогика удивления — это концепция, с которой я выступаю. Да, вот, кстати, сложно, реально. Несмотря на то, что я как бы на эту тему выступаю постоянно. Педагогика удивления основана на идее, что человек нужно спровоцировать. Да, синонимы, кстати, реально подбираются. Мы должны спровоцировать человека на то, чтобы он задал вопрос. Человек, задающий вопрос, учится лучше, равно так, как учится лучше человек, который испытывает во время обучения некие эмоции. Главная проблема человека современного в обучении — это то, что
он часто не испытывает эмоции. Скука — это ситуация, когда мы индифферентно, безразлично относимся к материалу. Соответственно, нам нужно подменить это ощущение каким-то другим ощущением. И в этом плане удивление нам может помочь. Человек удивленный — это человек в любом случае не безразлично относящийся к материалу. Но удивление может иметь разные выходы. Удивление может быть первоначальной реакцией, а затем, попав в опасную ситуацию, удивление превращается в страх. Например, я увидел жука, мне интересно, что это такое, я взял его в руку, а он меня укусил. Соответственно, я первоначально удивился, потом возникла опасная ситуация, и в конечном итоге она переросла в страх. То есть удивление... Да. Вы знаете, вот вначале было плохо, потом стало хорошо. Почему стало хорошо? Потому что вы стали добавлять синонимы в какой-то момент. Это стало заметно. А во-вторых, вы соскочили с цепочки, с банальной, логической, ровной цепочки. Вы стали говорить о различных кейсах, ситуациях, влево, вправо. У вас раскрылись чакры. Вы стали, условно говоря, свободно, широко видеть ситуацию. Так вот, то, к чему я призываю своих студентов на занятии. Потому что когда он делает упражнения банальные, это, условно говоря, где мы переводим предложения за предложениями, мы создаем коллег лингвистических. Они после окончания университета по-английски общаться не умеют. А почему не умеют общаться? А теперь я скажу самый страшный диагноз. Потому что не научили. Потому что их в университете этому не научили. Если бы научили общаться, было бы хорошо. А как научить? Я говорю, ну вот все, давай, рассказывай. Рассказывай что-нибудь в течение 1 минуты без единой паузы и без мычания. И, между прочим, нужно попытаться научить их соскакивать с этой банальной, простой, тоненькой логической цепочки и позволять себе отойти в сторону через различные так называемые дискурсивные маркеры. Какие дискурсивные маркеры? Я говорю, кстати говоря, хочу отметить, что таким образом важно подчеркнуть, каждый из нас знает, что. То есть мы вот эти вот боковые комнаты используем для того, чтобы внезапно соскочить с этой неудобной паузы, логики. Вы думаете, что вот вы сейчас нарушаете логику? Да поверьте мне, никто вашу логику не отслеживает. В реальной коммуникации никто вашу логику не отслеживает. Нет у них на это времени. У них яблоки, понимаете, в голове. Одно яблоко, другое яблоко, третье яблоко. Они вас видят пятнами. Не кусками, а пятнами. Когда, вот, знаете, есть такой писатель современный, Тим Пакс. Он описывает ситуацию, когда он утром просыпается и видит перед собой шкаф. И он говорит себе, вижу шкаф. А потом говорит себе, но я, оказывается, не шкаф я вижу, а я вижу только переднюю стенку шкафа, та, которая доступна моему зрению. И я ее описываю. Я не знаю, что происходит сейчас на шкафу, под шкафом, сзади шкафа, слева шкафа, справа от шкафа. Я не вижу. Я вижу только переднюю стенку шкафа. Но когда вы говорите, у вас ощущение, что вся ваша аудитория видит ваш шкаф со всех сторон. Ничего подобного. Ваша аудитория видит только переднюю стенку вашего шкафа. Ровно то, о чем вы говорите. И ровно столько минут, сколько... Да, люди отслеживают эмоции, совершенно верно, так сказать, а не логику. В особенности это касается действительно женской аудитории, я с вами согласен. Мы же не случайно создаем иерархию акцентов. Иерархию акцентов. И, знаете, в зависимости от иерархии акцентов получается смысл. Но мы же в университете что делаем? Мы в университете лупим грамматику, лупим логику и семантические цепочки. Это убивает всякое общение. Совсем убивает. Знаете, я пишу одну забавную ситуацию, когда я ехал в метро и зашел, так сказать, мой бывший аспирант и говорит, здравствуйте, Маркlen Erikovich, в метро сказал. И говорит, хотите, я вам расскажу стихотворение? Так была немножко неожиданная была ситуация, когда мы стояли в вагоне метро, он мне говорит, хотите, я расскажу вам стихотворение? Я говорю, ну рассказывайте. И вот он мне читает стихотворение Лермонтова, которое я знал в школе, но читает его особым образом. Я сейчас прочту, как он прочел. Скажу, почему это важно. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Развернулся и ушел. Я говорю, ну ничего себе,
А что он сделал? Он мне прочел новое стихотворение. У него в голове своя интерпретация была. И я думал совсем не о логических цепочках. А когда он сказал, но остался, пауза, влажный след в морщине. Ну все, это полный перекос всего логического здания, которое до сих пор у нас в голове существовало. Так вот, вы приучаете студентов, в том числе через использование дискурсивных маркеров, скакать влево, вправо, вверх, вниз, описывая ситуацию целиком. То есть вы не по дороге едете, а вы позволяете себе воспарить над дорогой, вправо отойти от дороги, влево, чтобы они могли использовать более широко свою начитанность, образованность, какие-то цитаты, какие-то аллюзии. Они должны обязательно все эти вещи вспоминать и использовать в своей речи, создавая приятную речевую ситуацию, коммуникативную ситуацию. All right. Now, я не заметил, как прошло почти что 2 часа с лишним, просто пролетел как один миг. Но есть еще несколько интересных примеров, о которых я хотел с вами поговорить сегодня. Вернусь сейчас быстренько к этому тексту и скажу, каким образом банально мы можем студентов приучать к тому, чтобы хорошо говорить. Вот я сейчас, среди прочего, хочу открыть какую-нибудь газету. Да, The Times, да, очень хорошо открылась. Газета The Times, момент, покажу вам какие-то... Итак, а вы сейчас видите мою презентацию, да? Окей. Я их приучаю запоминать какие-нибудь фразы типа keepers of the house. Пускай запоминают и пускай используют в своей речи. Strong men shall bow themselves. The almond tree shall flourish. Я говорю им, что начиная с этого момента их речь перестает быть хранилищем бессвязных семантических единиц. Имеется в виду слов. Их речь, их мозг должен теперь стать, угадайте, чем? Я говорю, хранилище слов больше не существует, а начинается хранилище ситуаций. Хранилище речевых ситуаций. When I speak English, I use most of the time the phrases that I heard and analyzed at one point in different cases. And people were using different reactions and different phrases. And I was just picking them up, enjoying their style, enjoying the way they were delivering, these people were delivering this message to their public. As a result, they remember these phrases as beautiful phrases that were used in different situations. Now, I will show you now a small piece, 5 minutes of a speech by Boris Johnson, where he is speaking about Winston Churchill and about the way Winston Churchill speaks. And this is an excellent example of what could be achieved when you learn the text, when you study the text, not as a succession of words, but as a pretext, as a basis for the expression of excellent ideas through the choice of excellent phrases. All right, see how it is done, and then look at this video differently, not just as a nice lexical exercise, but as a nice situational and communicative exercise. Listen. By the way, can you hear the sound? I'll probably need to switch it on once again. Switching on the sound, right, okay. All right, listen. Do you remember his speeches? Do you know them by heart? I don't, to my shame. I mean, I probably know, I know snatches of his speeches in the way that all of us do. But I think, you know, the ones that stick in the mind are the. I mean, I think it's the gift he had for compression and for linguistic originality. So, and for using very, very, not just long, orotund, bombastic Churchillian circumlocutions, but then suddenly condensing it and focusing on and using short Anglo-Saxon zingers to get his point home. Смотрите, он говорит, and using short Anglo-Saxon zingers.
I'm sure you don't know the word zinger because it's an unusual word and it's not a word that can be used every day, right? But a zinger is a small and powerful, short, very rhetorically powerful word. And then you listen to the music of this communication, and so say, and using short and powerful Anglo-Saxon zingers. I'm sure that this complex, taken together, the words, the phrases, the intonation, and Boris Johnson himself sits when you can remember the situation as a whole. And next time when you come across, for example, when you find yourself in a situation like that, when you speak, for example, to your students, you say, why do you speak in such a poor manner? I expect that you will be using short, powerful Anglo-Saxon zingers and express your ideas, right? Meaning you pick it up, the whole of it, the whole of the situation, and you take not just individual words, but you take the whole situation with intonation, with music, with accents, and implant it into a new situation and use it. Carry on. So he would go, you know, never in the field of human conflict, which is kind of pompous, isn't it? Because that means never in war, really. The field of human conflict is a flowery way of saying war, right? So never in the field of human conflict. This is Churchill's phrase, a Churchillian phrase, right? Never in the field of human conflict. Never field of human conflict is the same as war. War, right? So instead of saying, for example, we are witnessing right now many wars, or you say the modern world is a field of human conflict. Okay, now you change your presentation to something more flowery, right, and more interesting, rather than saying just war. Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. And at that point, he absolutely has you. And at that point, he absolutely has you. Isn't it nice? Isn't it a beautiful phrase? At that point, he absolutely has you. И в этот раз, и в этот момент он что сделал? Он схватил вас за кадык, можно так сказать, да? Или в этот момент он схватил вас за живое. И вы будете помнить ситуационно вот эту конструкцию. And at that point, he absolutely has you. And you say, for example, you are praising the work of some student in the classroom. You say, well, your answer was just wonderful. We all liked you. By the way, well, your metaphors that we're using, they absolutely had us. They absolutely had us, right? You use this construction as a whole, and so on and so forth. So I recommend you picking it up, the whole of it, and using it freely like that. I wanted to tell you a lot still, but I will just show you one more small element because actually I have tons of materials. And I wouldn't want to, well, I could continue actually talking to you for hours on what is happening to us all. But I wanted to show you a fragment that shows how people are actually can find themselves in simultaneous interpreting and answer quickly without any interruption. And do you see my screen right now with COSINUS Spy, with a girl on the screen, right? Do you see it? It's a result of the contest of simultaneous interpreters in Moscow, the COSINUS Spy, and see the way it is done on the spur of the moment. This girl didn't have a minute to prepare, and she's interpreting simultaneously. And this simultaneous interpreting is exactly the way to prepare our students to react to a communicative situation immediately on the spur of the moment. Okay, let's listen to her. Our next guest is no stranger to telling a story or two, something that has earned Stephen Fry a big following, a lot of fans. Some even like to take him to bed every night. Некоторые из его фанатов даже говорят, что они любят ложиться с ним в постель.
Это правда, это правда. Я слышал от многих это. Сегодня мы встретились с Стивеном Фраем, чтобы обсудить его проект по греческой мифологии и музыке. Стивен, добро пожаловать. Спасибо, что пригласили меня. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем альбом «Мифическая сюита», который объединяет в себе истории, под которой была написана музыка. Это действительно так. Мы работали с Дебби Уайзман. Это замечательный композитор, мы давно знакомы. Она написала замечательный саундтрек к фильму, в котором я снимался. Так мы познакомились. Мы с ней обсудили этот проект и поняли, что нам будет очень интересно поработать. It's a simultaneous interpreting. The person didn't have a minute to prepare for this class, right? And she's trying to make her speech smooth and clear and communicative in spite of anything. What I want you to focus on during your classes is the following. I suggest that your students do a lot of homework that is based on intellectual effort. And very often this intellectual effort is very powerful, requiring a lot of reading, a lot of watching, a lot of analysis, so that in the class you'll be just enjoying what is happening. I'll show you just like a last fragment, a small fragment of a short story by Chekhov, and I show it to my students. And one moment, right? Yeah, here. You see, for example, well, if you look at the text of Chekhov, this is Chekhov's text, and you ask your students, do you think you would be capable of translating it into English? Посмотрите, я сейчас почитаю кое-что. И попробуйте на секундочку представить себе, как этот текст перевести на английский язык. Никто не просит вас сделать литературный перевод, но тем не менее. А разве акафисты трудно писать? Большая трудность, покрутил головой Иероним. Понимаете? Большая трудность. Не просто трудно, а большая трудность, покрутил головой Иероним. Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, вы слышите, какой вкусный стиль, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Вот ведь как перевести надо. Ладно, дальше ниже пойду. К примеру, сказать вам первый кондак везде начинается с возбранный или избранный. Первый икос завсегда надо начинать с ангела. И дальше ниже, значит, он начинается так. Ангелов творче и Господи сил. Ну и так далее. А потом доходим до какой-то очень сложной конструкции. Смотрите, вот ближе к концу. Древо светлоплодовитое, древо благосенно-лиственное, пробормотал он. Найдет же такие слова, даст же Господь такую способность, для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово. И как это у него выходит плавно и обстоятельно? Светоподательно светильника сущим. Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах. Вот в этот момент начинается самая большая сложность для переводчиков. Как перевести слово, которого нет ни в разговоре, ни в книгах? Вот давайте студентам эту задачу, и пусть они разыскивают это слово. Ну, конечно, когда они приходят в класс со своими решениями, я показываю им английский вариант. И читаю им этот английский вариант. Видно на моем экране сейчас или не видно английский текст? Ну, давайте я еще раз сейчас покажу экран английский. Вот смотрите. Помните, древо благословенного слова нет, такого нет, ни в разговоре, ни в книгах. А вот сейчас, секундочку. Наверное. We go over to conclusions, dear Marklen Erikovich. Not have an opportunity to show it to you very clearly, but I hope what I said to you all was very interesting. You can send me questions. We can talk about this for hours, actually. I just attracted your attention to the importance of working with difficult cases, on communicative cases, on focusing more on problems
rather than simply analyzing grammar and individual words. I hope it was very useful. Thank you very much for your attention.